Launched at the time of colonization, a time when growing coffee was synonymous of hard labor and ill treatment for the Burundi people, this crop was never intended to be a production for the domestic market. The crop, which was devoted for export, mobilized the whole country, since every Burundian farmer was called to have at least a dozen of coffee trees in his field. Igihe ico gitegwa caza mu 1935 ariho abazungu batagugihimiriza urazi n'abagoronome barabazungu bamwe barazitera bakazirandura bamwe ngo bazisuka kwa amazi ashushe abandi nabo ngo bakagenda bakaziregeza goronome yaza umuzungu aje agasanga zumye akacavuga ati kumbure n'isimbi kumbure n'ibindi ariko uwagomije iyo kawa niwe yateye imbere. Growing this crop has had an influence on the economy of Burundians from the colonial time throughout all the political regimes. Hence, even after the independence, the different governments continued to bet on the coffee sector as main source of foreign currency. Icyo nababwira hari guhimiriza barahimiriza cyane genda byibuka yuko ukuntu batera ikawa kera naho nshiriye ubwenge twari dufise aho ababirigi kumbure bagira inyuma y'uruvugo rwa gasore aho turone independence murazi ko bace haba abagoronome b'abarundi je ndibuka ko nk'umubankadirere yahoraza kwimbisha ibinogo by'ikawa ndibuka n'ukuri yahora bimbisha hafi imetero santimetero 80 ku 80 kandi ico kinogo kiza gucuzuza amase. Therefore, growing coffee occupies an important place in Burundi, as it represents about 60% of the country's export revenues and supports directly the life of 4 out of 8 million of Burundians. The importance of coffee to the coffee farmers is immeasurable. It allows them to build their houses, to pay school fees for their children, to buy other crops, and also plots of land to enlarge their businesses. Icyo novuga cyane nyamukuru gituma umwimbo utiyongera nuko dufise ibitabizo bikeya ifumbire ninke kuko mu ifumbire ikenewe mu Burundi bwose dukeneye itoni ibihumbi 12 mu itoni ibihumbi 12 rero ubu bakasa amafaranga dushobora kuronka ifumbire ingana n'itoni igihumbi ibice 30% vy'ikawa iri mu Burundi irashaje kandi izo kawa nazo zikaba zatewe ku kibirigi kuva twikukiye murumva yuko zimaze imyaka myinshi zinganya n'imyaka Uburundi bumaze bwikukiye izo rero naho zoba zamikawa zibihuhwa canke ugasanga zama ntizikyama izindi zarirorereye zararushe. The coffee sector has always been supported by the Burundian government since its beginning with a twofold objective of ensuring financial resources and providing monetary income to the millions of farmers. However, this ambition was undermined by the weakness of production and the volatility of prices on the international market, and also the renewal against all economic logic of the farming methods that one could qualify of exotic. Ikindi novuga cyane nuko muri ibintu bijanye no gushira mu niko twaba gisata cikawa vyatumye abaguze amatonorero batiyumvamwo umurimyi w'ikawa bo bagaca baza ari nk'abadandaza aje ari nk'umudandaza rero yaje ashaka gukuramo amafaranga yiwe yaguze izindi mugabo ntaraba umurimyi mwico gihe rero abanje gukuramo amafaranga yiwe menshi bituma umurimyi adashikirwa n'igiciro cy'ukuri yari kuronka urumva rero mu majambo make umurimyi aronse igiciro gito aracika intege hanyuma guhembwa dutevye aha turahembwa ikawa tuzitwara ku izine mu kwezi kwa gatatu tugaca duhembwa mu kumunani no mu kwicenda. Burundi depends heavily on monocultural export, even though its importance tends to decrease financially. Although the coffee sector represents a source of meaningful foreign currency for the government by the fall of prices since the 90s, coffee sector has accumulated large deficits worsened by the depreciation of the Burundi coffee in the last few years and the increase of operational costs.
For example, for the campaign of 1986-1987, the production of coffee was of 31 tons, but it fell progressively and reached 15 tons in 2005-2006. The World Bank realized that the coffee sector was in decline, and in order to avoid a total deterioration of the sector, it suggested the privatization of the coffee sector, which meant the sale of all washing stations and the interaction with foreign multinationals. Les raisons de la filière café entrent dans le cadre global des réformes de cette filière qui a été lancée par le gouvernement déjà dans les années 1990. Et à cette époque, les réformes étaient envisagées sous deux aspects. D'abord, la libéralisation, afin qu'on puisse permettre aux opérateurs qui sont dans le secteur d'opérer d'une façon très libre. Et puis en deuxième lieu, la privatisation, où l'État avait opté pour la vente de l'outil industriel qu'il gérait et qui était constitué par des stations de lavage et des usines de déparchage qui sont à Kitega, Songa et à Buterere à Bujumbura. Les réformes en soi initiées par le gouvernement sont de bonnes réformes. Nous pensons qu'avec la libéralisation, qu'il y a moyen que ceux qui sont dans le secteur puissent travailler d'une façon travailler à l'aise et opérer librement, faire des choix qui font qu'ils puissent faire le business d'une façon très rentable. Et cela, la privatisation, mettre aussi l'outil industriel dans les médias privés, nous pensons que les privés peuvent être efficaces. Pour l'année 2013, on a déjà mis en place 70 agronomes qui appuient la filière, surtout qui encadrent les producteurs du café. Mais c'est un vaste chantier qui nécessite beaucoup de moyens. Mais nous sommes résignés à analyser ensemble comment faut-il aller progressivement jusqu'à ce qu'au moins dans chaque zone, on peut trouver un encadreur caféicole. It was in order to comply with the government policies that some private sector companies like Budeka, Bucafe, and Bugestar have already invested in the coffee production. Some of their activities, such as empowering women coffee farmers by giving them small loans or helping primary schools with school material, contributed to the effort of the government to develop Burundi. In order to convince the coffee producers to add value to their products and therefore generate more income, Intercafe, the Interprofessional Association of Burundi, ARFIC, the regulatory authority of the coffee sector, and their partners organized since 2012 the Cup of Excellence. The Cup of Excellence is a best coffee competition which aims at taking advantage of current market trends towards quality and rewards producers with attractive prices. La politique qui est en exécution actuellement, c'est de produire pas du café ordinaire, mais du café de spécialité et du café certifié. Donc, ce café, on a vu que ce café de spécialité ou certifié, quand il est produit, il y a une prime qui est réservée aux producteurs en plus du prix qui est donné pour le café ordinaire. Cette prime, quelquefois, est de loin supérieure au prix du café ordinaire. Ce qui motive le producteur en termes de prix au producteur. Et là, il s'atterre à la production. D'ailleurs, on ne doit pas l'encadrer comme on le dit, parce qu'il est motivé par le prix, il est motivé par la prime, et il continue à produire du bon café. In the same spirit of promoting its coffee, Burundi became a member of the African Fine Coffee Association, AFCA, a non-governmental regional association that represents the coffee sector in 11 member states, namely Burundi, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe. Among the members of AFCA, we have the public and private sector, the producers, the exporters, the international importers, the roasters,
the planners, the carriers, and the traders. Un des objectifs importants de l'association, c'est de promouvoir la qualité de nos cafés de notre région, parce que nous savons que notre région, l'Afrique de l'Est et australe, regorge des cafés arabica de bonne qualité. Et on s'est dit, si on se met ensemble, on va essayer de mettre nos travail en synergie pour que nous puissions promouvoir notre café de bonne qualité d'une façon générale. Et parmi les actions importantes, il y a beaucoup d'actions de formation qui sont organisées, que ce soit au niveau des dégustateurs de café, que ce soit au niveau des formations pour ce qui est relatif à la certification. Mais aussi, il y a une activité importante qui est organisée annuellement, qui est la conférence exposition de l'AFCA. Étant donné que les activités de l'AFCA se focalisent sur l'expansion du commerce et des marchés caféicoles dans la région et l'amélioration de la production, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel vibrant à tous les intervenants burundais de la filière café pour nouer des liens avec les acheteurs dans le but d'agrandir le marché du café burundais et renforcer davantage l'image de notre pays comme producteur du café de haute qualité. However, the economic interest of coffee remain undeniable, not only for the state or the urban elite, but also for the farmer. Despite the instability of the world market, this commodity, whose annual production is estimated to 30,000 tons, bears close to $60 million every year. It provides income to more than 1 million of rural households and brings into the country financial revenues 3 through to 10 billion of Burundian franc in the form of export taxes. This crop that grows in all the regions of Burundi, namely in Imbo Plain with the Arabica and the Robusta coffee, has made the quality of Burundian coffee to be ranked among the best in the world.